omugambe nti taata nja kusobola kale olaba kino nkisobodde nja kukola mumpe naye nga si omugula nti omugula just oba omusobozi obumulabirira. I'm missing something on this show. Okay. Let's proceed. I'll then quickly back to Madam Alicia. A background about this, what we are talking about. A brief background. Okay. About bride price. Let me beg Christian, find me another microphone and we switch. Meanwhile, other. Thank you. We are sorry for that increase. Ground. Yeah. About bride price and dowry. Bride price. What is dowry for? Okay, to me, let me be the dowry starter. Is by the father of the groom, basically to the groom, to enable him for the bride price. Okay. So bride price is given by the groom to be to the father-in-law. The father of the groom to the groom, while bride price is from the groom father of the bride to be. So for starters, it is just good for us to first of all differentiate that originally bride price came about at a time when women had no economic independence because they were engaged in labor that did not generate income for their family. Okay. And had to. So before a woman got married, back then, she was financially dependent on her father. After getting married, she was financially dependent on the husband. As indicated, that was basically a gift that the father him provide for her financially, since most of the men were not like the boys, maybe the sons but it was of course as also as of responsibility on the sons, and because source of income, they were dependent fathers at that time. They was being protected by the father, but also a practical matter. So initially, all history given basically to the father. All the girls at that time were not, they were dependent on the father. So since the lady was being taken away, this came as a gift to the father in form of support. Because the one who was helping out with the work was now leaving. So it came in as a form of support. And because at that time, then the responsibility would be taken to the prosperous husband. Okay. Millie, do you even know anything as a background to this in your own perspective? In my own perspective, bride price back in the olden days in our country, it is about culture. There are a lot of cultures. So when we come back in our culture, we the Baganda, fathers of the girl. Ddala mu Luganda muli Baganda bataata b'abawala. Okay. Bataata b'abawala balabanga omwana ono gwe bakuzizza bamutaddemu kye bamutaddemu. Okay? Kati ate nga balaba omwana ono agenda ndi tebalina kye bagenda kuddamu kumufunamu because omwana bw'aba azaala abaana abazaala eri mu kikajjala kati nga bagamba nti at least naffe tubeeko naffe kye tusigaza naffe mubeeko kye mukola ki okureplace bakitegeera omwana wa musajja. Yes. Omwana omukyala batubuzaabuza. Omwana wa musajja ne mukyala. Without one of them, mwana tasobola kujja in the picture. Yes. Lwaki tetugenda mu maaso? Amina. Tugere. Proceed, please. Okay, so these people, they thought that, okay, we are giving your daughter, but at least you have to provide something. You have to put down something. Okulaga nti ogamba a token of appreciation, okay? Yeah. So, naye ate kyagala ne kivaawo like when you go to the culture of the Banyankole, balaalo
they have this thing of bakiyita kuwamba kukola ki. So they take batwala omuwala. Yeah. Ne babutwala then ne babeera naye. Then ne bakomawo ne reportinga. So the moment you come and report, taata kyasazeewo kyakola ki ekyo kyemugenda nakyo bw'agamba nti kaakati nkwata ffumu kukasuka ente eziri sayidi zeno teri kukayana because nate nga culture eriwo. So I think bride price gwalinga ng'omuzadde agamba nti I need something for the sake of my girl or for the sake of my daughter. I think so. All right, thank you so much. Let me just go with you first. Then, who determines the bride price these days? Because according to your questions, you've been showing me that back in the days, it was a matter of parents. Because there is doubt, it is a parent in support to the groom, isn't it? Then, when the bride price comes in, it is a man to the family of the wife to be, and that is directly to the father. But we assume it is from the aid of the father to the groom, then to the muko tata sezala. Yes, some of these days, who determines this bride price? Who is supposed or who is determining it? Who is determining it? Who is determining the bride price? Yes. The guardian, the next guardian. Because I will not say the parents, because some children do not grow with the parents. Okay. Others are orphans, of course. Others are single parents. Take an incident. You have all your parents. Of course, in that instance, then it's supposed to be the parents. So, the father and the mother of this girl child. Yes, it's supposed to be like that, but the fathers. I'm asking these days. These like, days. Yes. Like sisente. Chino. Omuwendo guno ani aguteekateeka n'agusengeka then n'agussa mu nfu n'agamba Samwiri semu wano towetanga toyina bino wammanga. If the parents are together, okay, it is the father. Tata. Yes. Oh. Okay. Because there is a tendency of putting the women down, and the women are already saying, your father, okay, like that. Okay. But if I may ask, who is at the center of all ani ntabiro ya kino kyonna, if I may ask, who should be ani yalibadde omusale mu kuteekateeka ekintu kino? I think they would have been both parents. In case the parents are still alive and they took part in growing up the child. Okay, in my perspective, I'm asking myself, lwaki nze kawasa nawe kagwe bawasa tebatuteeka mu kintu kino? Because kikwata kuffe butereevu, si bwe kiri? Ojja wange nkutwala, nkujja wammwe era bw'ojjene era nkutwala waffe. Why don't they involve us? Yes, I'm asking you. Gwe nze kawasa n'omukyala gwe batwala, already you are in love. Bituba temukyabitegeera biri wabweru wa kutegeera kwammwe. Nedda atategeera agenda leeta atya ssente. So kubanga nti ye taata ayina ye kyasuubira nti omwana wange ali worth like this, era kye nandibadde kale kino kyensigaza omwana wange omututte, and ogera talina kuba kyayinza n'okuba nga tagenda kudda. Kuba mutuuka ekiseera nga oyagala kulaba omwana n'agamba n'obuuza omuko n'agamba ali bize. So taata agamba at least kale kano kibeera nja kulabirako nti omwana wange nakola ki, nazaala sukaali. Okay, naye nga mwe abagole kyo temukisaanamu, kiba kibayiseeko. But okay, fine. Thank you so much. I'm sorry for that inconvenience, but let's proceed. You've told me tekitukwatako. But I'm just wondering. Uncle Sam. So
I'm just wondering, kino ekintu Uncle Sam Sokoje, waliwo kale lwe kikusukkako toyinza kuŋŋamba nti nze kino ekintu sigenda kibaamu ng'ate ndi musaalemu like nze ngenda okutola. Uncle Sam katono nnyo era nzikiriza otulekaawo katini ddala ddala. Kankubuuze, ono ye Uncle Sam ow'MTS Bible Church Kampala, mumutegedde oli omuyimbi owaffe yekka bw'ati. Uncle Sam wama kankubuuze sa niba bikujjeemu. According to her explanation, she explains taata ne maama be bavunaanyizibwa era be bateekateeka omuwendo guno gw'osasulira okutwala muwala waabwe. Nja kusaba bampeeko kavuli mukatono. Kale nsaba mu kiseera ekyokwanjula Kawasa si yategeka omukolo, bazadde b'omuwala be bategeka omukolo, era ebiseera ebisinga ebintu bino baba basabye mu ngeri entuufu tekyandibadde nti basaba kwesasula ku lw'okukuza omwana omuwala kubanga tekiyinzika. Kubanga bw'obala emmere yokka omwana gyali omwaka togenda na mwaka just omwezi ne bagamba ogisasule n'ebintu byonna bimugenda koyinza obutasobola. Maama nze kati singa nkeera ku makya ne mbagamba ng'abewaffe bwe basasuddeyo nabo ne basasulamuko because tugenda beera babiri. Anti kati omusajja wonna munsi omusajja yabeera n'obuvunaanyizibwa mu maka. So you're taking what they call an initiative. Yatwala obuvunaanyizibwa. Actually, emu ku nsonga lwaki omusajja ateekeddwa okusasula okuwaayo, actually tetukuyita kusasula naye okuwaayo ebintu bino kulaga nti alina obuvunaanyizibwa mweteefuteefu, embavu ziweze bulungi okusobola okuba ng'agenda okulabirira ki omuwala ono. Nga bwe mbadde ngamba ku luli nti ekitundu ku bintu bino by'owaayo bye bimu ku bitegeka actually omukolo. Such that omukolo tegumenya abazadde nnyo naye tekyandibadde kirungi okuva eri bagambe kati leetayo 10 awo naffe tuleete 10 tutegeke omukolo, kubanga mu Buganda okyolabirako obuvunaanyizibwa bw'abazadde okuteekateeka ki omukolo naye ogezaako balansi ng'obutabamenya ne baweerezaayoko ku bubaka kubanga jjukira bye bakuwa n'omwana waabwe. Naye okimanyi kale lwakuba kale nze mbibaddemuuko mbaddekooko mu process by process before I went naive baweereza obubaka kyokka waliwo biri by'oleeta naye waliwo obubaka bwe bagamba nti ziyambeko ezo zisindikayo. Obubaka kisinziira ku ky'osobola. Egwe omanyi kyekitegeeza Sezaala okugamba ne Nazaala nti eno tetulina wa bidongo owa kamera atutabukidde owa vidiyo. Nedda ekyo ndowooza kigenze kijjamu mu mirembe nga bwe gigenda gikyuka. Era actually abazadde abamu kati abalina ssente zaabwe bagamba tondeetera na bintu, so kitegeeza ebintu bigenda bikola ki bikyuka. Kati ekisooka omuzadde abamu bapangisa mu kibuga wa yajja kubeera frank kubanga abamu basomyeko tamanyi byakwekwekerera birajja kugamba owaaye muko omukolo gwammwe guli wano mu kifo ky'okulinda otusange ng'ow'ebidongolo yeekalakaasa ajja kugamba frankly agamba tetunasobola tuyambe muko. Ndowooza si kyamaanyi nnyo tekusasula. Naye nzanyo Uncle Sam kati oli musajja naye banaye oteesa ibakibyo tetubeera nawe olwala tujja kuleeta. Thank you so much. Kantereko wana kale. Yes madam Masha, you have something. A submission. Okusookera ddala I think traditionally it was the parents actually who were primarily organizing for the bride price. So there were parents in connections with the parents. Abazadde abasaidi omwami ne omukyala. But right now, I think things have changed a bit. Due to the... Of course, things have changed. Embeera bintu bikyukamu. Nti at times the family might not be able to support completely omwami.
nekiba nti naye of course n'okulaga obuvunaanyizibwa, he also has to come up and say okay, abamu kye basooka ne bakubuuza oyagala kuwasa weeteeseteese otya, bwe kiba nti ogenda kukyala kiki ky'olinawo. So ne abagole oba omugole ne kiba nti they are also involved right now. So I'm proposing, I'm thinking nti time gye tulimu, it's no longer about the parents only. Kubanga abagole bano be baba bagenda oluusi n'okwetikka ebisinga ku mukolo. So if you not involve them and you just sit to your side and say okay, this is what I want, and at the end of it all it is abagole benyini, maybe you have to take up most of the responsibility, then wabeerawo okunyigirizibwa okwo ng'ate there is life after this introduction. Of course. Okay. All right. Thank you so much. But I want to pose you a question. Uncle Emma Jango. Uncle Emma. I'll ask you. Are all parties in this game okay with the current practices? No. You may have this microphone. With a reason, if you may. I think most of the groom side, they're not conversant with everything going on. Yeah. But of course, you the groom, if at all you really love your wife, I think si buli kimu ky'olaba kye baleeta nti it is a bride price. Ffe wano mu Buganda ewaffe waliwo kye bayita omutwalo. Nange gwe mbadde nja ngamba. Omutwalo ogwo omutwalo, it is the bride price. Ebisigadde they are gifts ebiwerekera gwe byoleetanga bw'oba oyagadde. So it's okay with me saying sigenda zunga na bunyanya mbibokisi, sizunga na bunanasi simanyanga karoti n'ezijabuzi. Omukazunga gwomanye ekiri awo kati ennaku zino bwe kuba nga si kuzunga omusajja azunga n'emigaati agenda agisaasaanya sebunya sebuliba nedda abantu tebazunga owaayo tebazunga. Kankunyumize n'emboozi nali ku kyalo buddo omusajja we yayita nga yeeyongerayo nabbingo bwe kuba tekwali kuzunga kiki ekyamuyimirizanga ku sports ez'enjawulo n'atandika okugabanga emigaati akakasa emigaati abazunga abawadde basanze kuku mutima mugabe. Naye kimanya abantu bagenda tulemesa okuwasa ennaku zino. Gwokola kyosobola mu busobozi bwo totunulira mulala. Njagadde ne kino teobayidawe ebiseera ebisinga consideration etunu oba essira liteekebwa ku side ey'omwami byatwala eka, naye bw'obanga obaddeko ku side eri oyo ey'omugole omukyala nga mwe abategeka omukolo anti nange mwanyinaze juzi lwe yali ayanjula. It can even be more expensive than what they have brought. But truly speaking, nga bategesa omukolo without the support of the side of the groom, abamu bambi beesanga nga bataddemu kinene okusinga ne kibaleese. And traditionally ebintu ebireetebwa by the way bigabanyizibwa kubanga bagamba omwana ebyokukyalo tazaalibwa omu era takuzibwa omu. So ebireetebwa basically byawo okujjako oli agamba nti okay, singa afunye gomasi ye kanzu ya taata maybe n'omutwalo ng'ogwo. So I think the attitude should also be, it is not only the side of the groom that is giving. Ne side ey'omukyala naye eba eri kitundutundu ku mukolo guno era naye ebeekoze enteekateeka naye esaana okutunuulibwa. Naye nze neewuunya oba kati ffenna tugendagenda mbayindi kuba like ffe batuwaako omusajja ne bakuwa naye ne in the west ba westerners supporting actually family ebeetandika ebunyankole banyankole bakiga bahima that side yeah. I think it's Mukuhinjira, is it either Kuhinjira? Abaze ku mukolo bajja n'entandikwa eri abagole babawa ebirabo. Kati abaganda babaki lwaki tebatuwaako naffe? Oli muganda tubuulire mu abamutya nedda. If I'm representing the men, I'm now asking. Tusobola okuyiga. We can pick the leaf. Badde mbuze n'okubula. Gwe madamu Nalukwago kiki ekyatuuka e Buganda? Ekyatuuka e Buganda sikimanyidde ddala naye osobola okukyusa endowooza n'osalawo okukola mu njawulo n'ogamba okay,
bano baana bange sijja kuba nti sibawagira kuba wantandikwa. You do the right thing, support them. Do not just be on the receiving end. Waliyo gye nali eyo kankyogere tekijja kunzita mulamu wange bwe bagenda ku mukolo gw'okukyala bavaayo n'omufaliso baba omufaliso nabawaani mugule abawerekedde omuko bwe yajja baali omukoye ali musiraamu nga naye gwatwala si musiraamu kati wano we baatuula omanyi abasiraamu entebe I'm sorry to say so bazibasiwa I don't know sibitegera that's why I'm saying this tebatuula mu ntebe so they were down like they may lay a mat kati bagula omufaliso omupya kati lwamala ne bagumuwa ntandikwa batandikiraawo ejjogo liribuko nedda it is support. Okay, Mr. Emma, as a man, are you okay with this practice that is going on? Okuviira ddala mu ntandikwa yeah nga Katonda ono akola ensi eno n'agisengeka nga bwe erina okubeera. Okuva edda nedda nti omuntu bwe yayagalanga okuwasa omukazi era alina omuwendo gwe yawangayo. Tulaba Yakobo ng'asasula omukyala. Tulaba ono yani yakolera omukyala emyaka 14 Yakobo yes emyaka 14 ng'akolera mukyala. So ekintu kiyitibwa omukyala si kintu kyamu tuli ba muwendo okuzaala omwana obuwala mukuza n'amuweerera kwega omwana gekuza ne bamujjamu n'afuuka omukyala gwe bwegomba abeera bamutaddemu kinene nnyo. So tekiyinza kuba kufa gagenderaawo kumalaga. Ekintu kino tekyandibadde kiri nti omukazi alina okugulibwa ssente. Tewali muwendo gw'osobola kusasula mwana wa muntu guteguliiyo. Naye ekintu kino kikolebwa ng'akabonero oba kikolebwa ng'okwebaza akabonero ak'okwebaza nti bannange mwanzaalira omuntu omulungi agenda okundabirira era kwegamba okibawa nga compensation okwebaza then na compensation nti famire eyo eba eviiriddwako omuntu ow'amaazi mu famire eyo kati obutabalekera ng'okubeerawo ne bamiisinga paati evuddeko at least oba waayo ekintu ekitono nnyo ekiraga nti ekibakuwadde weebaza osiima omanyi okiinako value. Yeah. Okay, I want still to ask you this. So is the today setting okay with you? Today, I'm sorry for going personal, but is it okay with you? I think today things are being so much commercialized compared to how it was. Okay. Yeah, some time back, at least things were reasonable. You could come and bargain with the parents, and they reason and see how things are done. But these days, even they don't reason. These days, even the ladies themselves, they go back to their families and say, so if you, in fact, but I want to bring this straight. Yeah. Lwakuba nonya kale engeri gye nkyumbawumba kibeere nga tekiina side gyeze. But the fact is, amakaga, okay, the women sinakwanjula, but amakaga abanaku gamenya. Abanaku beewuunyisa. I have an example at our home. Obayita banaku nga gyogenza okwanjula. Kino kye njagala okugamba. Mbuuza. Lwaki bw'ogenda maka kati bujje waffe omusajja yava eri ne yeesima ne mwannyinaze ne bajja mwannyinaze n'agamba babyebulira mu kisenge naye baabitubulira wano namugamba nze taata we namugamba n'akola n'agamba muleete mutwale senga bamulabe senga olwamulala n'ajja n'abulira taata n'agamba tutegeke omukolo abako bajje obanjule. Baategeka omukolo amazima gali nti sente twazisonda waffe mu nju, and of course n'abalala family nga bwetambula normally nga bwe tukikola wano. Omuko bwe yajja yaleeta dining table
yaleeta entebe ya taata y'olugamba mmirizo lwakuba kati ennaku zino kyengikola olemwa anti taata taliwo kati kyengikola neeyagalamu nange ye kyekirala awo sirabawo kirala ebira yaleeta soda okay waliwo nabuno obuntuntu bwe baleeta naye okwanjula kwaffe tekwali sophisticated nnyo nti omusajja bamussaako pressure kino ino kireeta simanya jangu neki leeta tv kyeyasobola okuleeta anti like ffe tetwakalubizibwa naye naliko okwanjula kw'omusajja omu bamuyita Joseph. Okwanjula kwa Joseph yatuuka ne ku extent n'atwala emmotoka n'atwala ente naye twali tutuuka ewaka w'omusajja atukomawo ekiro mu ddakiika nga 3 nezikomawo ngende ku mugongo gwaffe n'emmotoka empya. I think I would want to speak to that. I think that trend abamu by the way it's really just show off. Ayinza ogamba bale bakikola ngenda kujja n'emmotoka naye I'm just hiring it from the other side mu bondi ejja kujja oba ngifunye ku mukwano gwange tumala eddeyo naye oba otandise this relationship kubukuusa kubimba. Why are you showing who you're not? Genda ogambe kino kyendi kino kyensobola kino nja kisobola kino sijja kisobola oba tonnaba kutuuka lwaki oba weeteka. I think that is where the problem is. Some people do it just for show off and to keep the status that they do not have. Naye nzo kikkiriza nti awo okimanyi omuntu bw'onyigiriza ennyo ennyindo gw'omala n'ogireeta omusaayi. Kakati ng'ani gw'onyigiriza? Abo abantu banyigiriza. Abaliwa? Abo. Abaliwa boogera abanyigiriza. Those days. Which days? Abanaku abo bamenya ayinza okutindika ebintu. Naye tusooke tugende empola baani b'oyita abanaku oba baliwo abanaku in that scenario. Those families because ekikolwa lwaki mbayise banaku by the way let me reason that toyinza kola kikolwa ekyo nosigala toli munaku sooka olinde ono omuko aleeta emmotoka n'agizaayo mu garaji oba bano boogenza okuwasaamu nti kubanga bakusaba ebintu bingi be banaku baliwo abanaku ke bakikoze ne basaba ebintu nga bantindika butindi sibafuuse abanaku era nze I'm sure about this and I'm serious about this. I think otandise ne perspective. Actually mu Luganda bakiyita kubayisaamu maaso abakulu mu maaso. Okay. Abanaku boogenze okuwasaamu so mukyala wo okay abamunakwe kiba kyawedde. Is that the perspective you're going to see? Kiba kyawedde ddaira abamunaku. Then ebyokuwasa biveeko lwaki oba ogenda okuwasa mu banaku? Nja kubuulira ekiŋŋambye oba okireka maybe oba tonnaba kubeera ready. Nja kubuulira ekiŋŋambye nnindeko. Oba tonna kubeera ready by the way. Kubanga nzikiriza nti omusajja ow'obuvunaanyizibwa bw'obanga otuuse okuba nti ogamba nti ndabye omwana w'abantu I want to settle down. First count the cost. Ne Bible egamba you have to count the cost. Also when you want to build a house sooka obale omuwendo n'asobola oba siisobole. Bw'oba tonnaba kutuuka gamba nti okay bwe mba ŋŋenze n'atwala bino ennina naye kabamanye na bw'oba tonnaba kubeera ready togenda. If they are not going to accept you as you are, then it is their problem. Then is it the cause of this extortion of wealth? Because talking in normal terms to what is happening these days, it is no longer okwanjula kuno okuli okay nti okay waliwo ebintu ebiri reasonable. I want to be with these people abali reasonable nagamba waliwo ekirabo by the way waliyo ekyajjajja. You know about that. Mukuteekateeka kwanjula waliyo ekirabo kya jjajja abasenga abako. Yeah. Those reasonable things. So what is not reasonable? Omusajja ne bamusaba emmotoka. Naye by the way ani gwe wawulira nti omusajja amusaba emmotoka? Joseph naliyo. Ani amusaba? Oba nkugambe bugambe nti maama w'omuwala. From what I at least have heard from some people. Yeah. Bano abagole bennyini be baagala show off. Either omuwala yayinza okugamba okay ngenda kwanjulibwa bannange leeta emmotoka kiti bagirabeko okwo wano nti omwami wange wa bbeeyi. So be boonoonya kino ekintu. Bano ababiri. Eri emmotoka maama w'omuwala yagisigaza.
ate nkunyumirize emboozi nti twali tuyingira geti ngeri ku mugongo nente oba ani yagobe so omugo yalimba nyazaala we teyagira mu motoka ente yali ku bigere ne naye motoka bwekiba nti bukopi then omukwe yali omukopi kuba n'ente n'ogijjayo ku buko n'ogizitwala naye ndowooza naye olabye baali bamukasa okutwala ente naye ndowooza olabye gye kivudde. I think it should be ku mazima ky'osobola kitwale twala bw'obanga tori ready oba abazadde nga baganye kireke. Yes, Emma. naye nze mbadde ndowooza bwe nti entandikwa ya byonna kwe kusooka kuzimba enkolagana ennungi na famire gy'ogenda kuwasaamu kuba ne bayibuli etugamba nti alaba omukyala aba alabye ekirungi era afuna okuganja seeri katonda we yekka naye ne famire gy'ogenda okuwasaamu olina okuteekawo embeera eyo ekuleetera okuganja mu famire eyo. Kyova olaba nti famire ezimu ogenda genda ne balaba ensawo yo nti tojja kwesobola bulungi ne bagamba kakati omukyala tumukuwadde genda okole olijja weebaze. Famire ezimu zibikola ebyo. So bw'oba ozimbye enkolagana ennungi nemire tewayinza kubaawo kusikagana muguwa. Then yes, submit first before we come to the end. Nze mbadde ndowooza nti n'abagole bano abaami bateekeddwa okutwala obudde okweteeka mami nga bwagambye kubanga olizuuka busi n'agamba njagala kuwasa n'omubuuza owaayo oyina ki nga n'akasefuliya ewaka tekalikola ki tekaliiyo kati nga nze maama njagala omproving onkakase nti osobola okulabirira omwana wange. No, sokolidde. Nga n'akasepiki tekaliiyo? Yes. Nga genda mu maka gaanyo yazunga. Ndabyeko tubadde ku meeting z'okwanjula nnyingi ne tuzisonda ssente and wayitawo omwezi gumu ogenda okulagamba kale twasonda ssente naye omugole nagenzeyo teyampadwa n'ekikopo kya caayi. Munansonyiwa munanyiga kuba ebyokusonda sibyagala kuba kati ndowooza oba in fact omusajja w'otandikira omuze gw'okusonda ogenda kumanyiirwa. Kakati omugole omwami naawe oteekeddwa okumanya nti am clocking oba nnyingidde 20 oba 25 neetegese njagala okuwasa kakati bannaye ntandiko neetegese ntya oba okiraba. Ng'ogenda mu prudential oweza abiri ng'ogenda mu prudential ng'otandika oteekayo mpola mpola. You can save mu ngeri oba togenze mu prudential oba okiraba naye nga kati nze omuzadde nga nze maama w'omwana bwe kugamba nti njagala ente nze siba mukyamu lwa nsonga nze njagala onkakase okimanyi nti mu mwaka ennaku 365 omwana we gw'otuwala at least yandibadde alyayo ku nnyama ennaku 100 ennaku 100 webanga kiro yagumu kitundu that is akadde kamu n'ekitundu omwaka kati oba ogagala mulisa bijanjalo na binyeebwa oba okiraba kati you have to prepare yourself oba tosobola kuleeta nte kitegeeza omwana wange ogenda mubonyabya you're not ready soka weetegeke then omanye nti nja kuwasa mu myaka 5 kati enente mba nkomyawo kiro zino ze yali no oba nkakasa nti kinaasoboka nkakasa nti ojja kusobola okulabirira omwana wange you know I have my daughter there naye nga ayimbire n'omuvuba mugamba gwe sebo oyina ente oyo mwana ye muwala yekka baba abasajja tugende maaso era bugamba sebo oyina ente so togenda kulowooza nti omwana wange ali awo kwegamba buli omu okitegeera naye tuddako mu buntu bulamu ddala engula omwana omuwala tesobola kugula mwana muwala nze amamamu obuntu bulamu buli kati omukoono mu examining akusinziira ku ssente there is one thing I know mugenyi yes and asobola obisa wano in the beginning naye omwana we yali azzeeko n'akubulira ng'omukolo guwedde okugeza ng'ogwa Rema omwana n'ajja n'akunyumiza ekiri emmanga nti teriyo yadde esseppiki gye bayinza okuyumunguzaamu ng'ekyawunyamu kawoowo banyo ku mawolu nga tedda akantu ekyo kituufu kisoboka at the age of 35 oŋŋamba nti tosobola na kagundi oba ŋŋambe ki what I'm asking kati nze njagala omulenzi ono yeeteeketeeke iweteekako etaano emabega omanye nti ngenda wasa omukyala omukyala nteekeddwa okumulabirira kati bw'obanga tosobola wadde kale akasawo kasuukalo kaleeta okwebaza abazadde okulabirira omwana onoosobola omulabirira ewaka guno omukolo tusooke tugugjewo tulaate obulamu obugenda okuddako mu maaso you have to prepare yourself first
nze nkakasa nze nga maama nze nkakasa we tunaamalira okukakasa ngente gye mabega waffe. Yes, Uncle Emma. Nze badde ngamba bwe nti teyaliyo bazimirako kyabadde agamba. Nze ndaba nga omusajja yenna teyeeteekateekangako ekimala. That is right. In nature, men, we are disorganized creatures. Exactly, I am. And it is these ladies that organize us and put us in the You right see? Ogenda kwesanga nga anti kati taata naye tali basajja ffenna. Ogenda kwesanga tugeze ndi mulenzi ndi mu kutandika obulamu bwange mpangisiza akaruumu kange. Osula mu nsonda nnyo olinganga mulambo mu ntaana. Yakusanga essowaani eri egundi eri kino kiri eri leseni eri wali kugamba naye olunaku omulenzi ono lwalifuna girlfriend najja mu nnyumba ojja kutuuka muga naye waliwo yakyamyeko wano okitegeera ng'erina empunya gyewunyamu. So in nature we are disorganized. Yeah. Few of them who are organized, but ate baliyo we are disorganized. In tukikola lwa mbeera. Tukikola lwa mbeera. That's why nze kino nkirabye nnyo mu kyaki. Ebiseera ebisinga ogenda laba nga omuwala akola decision okufumbirwa omulenzi gulaba nti nga omutunulira bw'otolanga talina future naye nga seewonga omuwala yalengedde dda nti future mweri. So omusajja teyeetegekangako ekimala era bamaama baffe abali eyo ne bataata bw'ogamba nti njagala omusajja nga yeetegese bulungi kutwala mwana wange oba olimba kubanga ojja munoonya abeetegese ate abeetegese bulungi balina n'abakyala baabwe bakozeemu because abakazi batutegeka. Batutegeka bw'olaba abali bulungi nga musajja ateredde azimbye ali bulungi yeevuga yeeyagala manya nti emabega kubanga bagamba behind every successful man there is a force behind. You get it? With a noble heart. So kati osanga omuwala ali busy asabira omusajja nga yakolamu naye nga sebo wali eya supporting eno emabega. Naye ndowooza enteekateeka eno abazadde gye baba beetaaga it might of course some consider the material aspects. Okay. Naye enteekateeka teyandibadde mu ssente zokka. Naye gwe agamba nti ogenda kuwasa, are you ready even psychologically? Are you taking care of yourself? Take us in the psychological bit. Olina. Of course some people get into marriage when they are not psychologically ready. Ng'obwongo tebunnakula kugamba nti okay, I'm ready to have a wife, to have someone to stay with. Ng'akyali mu mbeera ziri njagala kubeera, you know, they can all that. Yeah. So I think it is responsibility that parents are looking out for from this man. Ayagala okutwala omwana waabwe. Gwe kale katugambe ogamba nti oyagala kuwasa. Naye tolina na mulimu nti gwe guno gw'okola. Toyingiza yadde n'ekikumi. Seriously. Oba ogenda kulabirira otyo n'omukyala gw'ogamba nti oli kuleeta. Tolina na ssuubi nti enkya ogenda funa mulimu. Kwegamba nga ne vision teriiwo. Naye ogamba oyagala mwana wa munno. It is only by faith. Naye faith without actions is also dead. Laga, okay, I'm ready, this is how I'm okay, nyiza okuba sirina mulimu kati. Naye I have, you know, prepared nina kino ngenda kola bwe nti nja kusobola okulabirira omwana wammwe. I think it is that preparation and assurance that parents should look out for. Omwami ono alina mu future ayinza okubanga talina mmotoka ssaawa eno naye mu maaso ebirowoozo gyebiri alina future alina vision. Kwegamba it should be those aspects that should be looked out for. Naye okimanyi omuyaya akutegekera by'onooleeta nga tabuuziza na mulimu gw'okola. Muyaya ki? Leka n'okuleka. Muyaya aliwo. Ababayaye baddeyo ewaka eyo. Abaliwa. Sayidi y'omukyala. Nedda. Mulekeraawo okuyisa olugaayu baluyita lugaayu. Ate bw'okola ekyo olugaayu oba onooluwona. Bw'okola ebyo olugaayu olufuna. Let's give respect where it's due. Exactly. Bali babeera ki? Bako. One person said mbo simanya father-in-law, sister-in-law, but the woman is the law. Ndabanga. We are in love. There should be sisters in love. In love, eh? Okay. To me, the provision of God is proportional to the responsibilities we are carrying. Okay. Nze nali nkirabyeko. Bw'obeeraawo nga tugeze ffe tuli bavubuka. Obeeraawo nga gwe oli na galaale, toyina
muntu yenna akuli obwongo amazima genyi toyiiya naye olunaku lw'onoofuna omuntu n'agamba nkumatira tomanyi sente z'enviiri w'ozijja tomanyi sente za airtime gye ziva kwegamba okanya kulaba ng'ekintu kitambula kiryoke kituukirire nti alaba there's a process between alabye ne gye kikola ekigwera kati kigwera eri mu kutukamula obukamuzi okutuleka obulere tewali byagamba nti oli asooka afune omulimu buserena sooka afune ebyamaanyi alyoka afune embavu awase ebyamaanyi ema bisobola obutabaawo. I want to agree with you nti ogambye nti wano nga tonaba kulaba biyinza okuba nga tebinaba kutegeera naye provision ya Katonda etandikira wano ng'olabye kasika olaba then doors can open up before you get to kukyala before you get to the introduction. I believe in that. Doors can open up ng'omaze okulaba kubanga ne Mukama amanya nti amaze okulaba ajja kwetaaga obugabirizi obwa the dowry and all that. I know this needs to take another extra 2 hours, but let me ask. Mbutuufu omukazi kinetagisa katugeze ndabyo omwana w'obuwala kinetagisa bbanga ki okugamba nti kati muwase? It's different for each one. Buli omu lwasa yawasa zali wiki meka? Lwasa akikola mu wiki meka? You can't, I think, put a time to that. Naye, I'm not sure if you can see someone in a week and you're sure nti yoyo nemwetegeerako n'ogamba tugende ewaka. Abaana balina laavu oyinza n'okulemwa. Katugeze. We are in chat. Omutegedde mugeze kwanjula bukoze emikolo. Ate ngenda kusoma kisoma Bayibuli nkitegwayo bukyanganzalibwa tuli ku Bayibuli emu naye guli mwana wa buwala oyogera n'okwogera Bayibuli teyogera nsoma ennero. For example, we are in church. I have been serving to this wonderful lady. I have been observing her for years. You know. You mean I can't tell her and I marry her in a month if I have omulaba within your circles. We are talking about a person wakamulaba tomumanyi nti mu mwezi tugende. Naye kambuze ki ekiŋŋaana okulaba leero nenengera kiki kiba kikugoba? Oli muganda wange sinza muyingira nenengera Esther. Kiki kiba kikugoba? Sirina kingoba laavu yengoba naawe okiraba kati Esther ne tukkiriziganya ng'olwedde abadde akumanyi akulabya bulabi. Esther musanze ku mukolo gwa kuziika nti mu mwezi omu ku bakungubazi mulabye ne sizza muliro ne mbeera kwalo yange okitegeera okyonona naawe mulabe ng'akaaba nnyo eriyo akaaba nyuma eriyo enjogera mbu izekamu izeggo ne mu church amazima yinza okuba omuntu muweereza mwena naye nga timina that relationship. Leka va ku baala ba church mbamanyi mwana wa church ayinza okwekola ebintu ku stage n'opapa gye kigwero oyinza osobola kola ebintu n'olemwa n'okulemwa ku kyetuseemuuko. Yes. Bonna bakola ye maama lwaki mbeera awera okubalaba beekola abo abaana bazibu. Omwana ayinza obeerawo ku church nga nga muyaka naye ogenda oyingirako ewuwe mu bufumbo bwe ng'omusajja alinga ali ku Budamu oyinza ogamba mu Afghanistan abaterebani ogenze kulayo ati mulabye ekintu ng'ogenze kulayo okitegeera kati olwo ne ŋŋamba kantandike process by process. baba akulemye abasiwo okimanyi gyo kiggwera oyinza ofuuka naive abasiwo. Yes, Uncle Emma. Submit lastly as we try to switch back to Madam Alicia. What exactly are you saying? Yeah. Wali wenyini wetu badde nti this process right price. Yes. I will not at any time agree with the issue of wetegeke kuva ku bw'ofufuna emyaka 2 okay she was in an incident nti wetegeke kimala. We all know men
nze okutandika okutegekera omukyala gwe ngenda okuwasa. I will not prepare for that woman the day I'm born, the day you started work. I will prepare for that woman the day I will meet her and accept, or we agree with her that it is now okay for me and in love. First of all, to be in love. So trust me, given the time or period taken to marry a woman or to see this person and agree with her, trust me, tekisoboka. Kubanga nze bwe mba nkusisinkanye ekisooka. Kati olwo sigenda nzire kuggwa omu ye maama nga kiki ennyo. Nina ebirala bye nnina okukola. Wanje. Ye. Omanyi abamu balimba. Abaliwa. The moment I meet you, I don't meet you oli musumba wange. Katugende wano. The moment I meet her. Someone. Yes. Tekitegeeza nti kati ebirala byonna tubivuddeko tugenda kuba tuli ku kyakwanjira okwo kokka. Then you're not ready. So do you mean nze olukulaba ebirala tubireke financial implications because we are dealing with finances here. Kitegeeza bwe mba waakukuwasa amazima gali nti bwe nkulaba nga olina emyaka 2 honestly due savings abasajja naawe okimanyi mami namwe temukyagala kwogera myaka kati tujogera ne nkugamba nnina 4 naye bwe mba nkuwasa emyaka si kikulu naye ate nze gye ndi ate emyaka gyo kikulu mubefeya nammwe iye okay ekyemyaka kyalulala naye toyina bwonkakasa nti myaka katugeze nkufunye because ne time y'okuwasa omuntu omwezi mugambye tekisoboka. So we are switching to years. Gambia, I think it's unique with everyone. You can't set a time. Nti okay, bano bajja kubanga besanze mwezi bakole batya. It's unique to everyone. Depending on the provision, depending on the circumstances, mu relationship yawe. So you can't set a time. Nti okay, this is the time. Okay, to the average person. No, you can't. It's there different. No it's unique. Average. It's unique. Everyone's is a unique situation. Okay. But finally, let's agree. Tosobola kusavinga sente ezo n'ogamba nti lwe nkusisinkanye ntandise okusavinga sente ezigenda okuwasa. Ola n'olubuto lugaana okusavinga. Leka gibe emyezi 9 naye otuuka ku lunaku lw'okuzaala oba nali nyumizaako madamu. N'otandika kukuba ensawo. Nze nasavingira mukyala wange olunaku lwe namulaba nti alina olubuto twalulaba wa myezi 2. I'm sorry my lovely. Netutandika savinga sente. Naye olunaku lw'okuzaala osoberwa. Sina lunaku lwa kuzaala wabula waliwo twatuka natandika olwala bakazi b'embuto babaamu ki sente ne zifuluma oba oliawo omulimu ne guggwawo. Era singa saali mukkiriza n'aligambye nakwanya ekikolimo sente zirina engeri gye zitambula. Oyo akimanyi bebi zirina engeri gye zitambulawo ne zifuna ebizibu okitegeera. Okukakana olunaku lw'okuzaala nga mulimu mu nsawo 10 sadduka ku mulimu ne ŋŋamba muzeeyi bosi wange ne muganda omanyi anti kati emmotoka mbadde nsaba ogibeeko kubanga muntu wange asulirira. N'aŋŋamba nenjiza ku kiddo naye nga kakasente kakakalu agakatona mugulu kaali kaweddewo. So given those circumstances nammwe mwali like kati gwe oli maama kuba eriyo abantu naye tebannatuusa ekintu mukigonzengamu. That is our sincere prayer. Kiki twatugonzaamu? Bw'oba ondabye muyimiriddemu bwe nti ate nenzija ne ŋŋamba nti yenze ne seekweka ne bitaba bya hide and seek, we pass through the protocols and all the procedures, correct procedures. Ekintu mukibuzibuwaza kubanga bwe mukibuzibuwaza abazadde mwamwenyini mutandika mwangambye bazadde be baba mu kintu kino. Sibona oluusi tuwadde ne examples nti waliwo abagole bennyini bwe baagala okuba nti be bashowing off okulaga status
ne bakalubya we are ekintu. not talking about those people who are for the showbiz. So maybe for to this average person, okay. Anti kakati. Bwe kiba nti oli ready. We Yeah. said come as you know, go to talk to the parents. Uh-huh. Ate lwakuba nti abantu abamu bakizibuwaza. Nti saawa eno baagala omukolo omunene by the functions ezo zezitwala sente nyingi. Decoration, high of this, high of that. Naye bwe kiba nti mukkiriziganyiza and like with your wife to the be spouse n'abazadde. Traditionally emikolo egyagweranga mu nnyumba. exactly. You can do that. You can take whatever it is. In some cultures, by the way, it's a matter of money. Bagamba basente bwezitiza obotwala ebyomukolo nedda tujja kujja ku mbaga. So you agree depending on the prevailing circumstances. But I think entirely it's not on the parents. N'abagole oba n'abaana generation eno kaakati tulinga abakifudde omwoleso. Business, exhibition. Abaana bakola shawa ndoza ne bwaba agenda omukwana akayo shawa kukyala shawa kwanjula shawa ng'obisobola ndo shawa oba n'olunaku olusooka abaawo shawa osobola shawa abajja kusaba shawa. Okay guys, thank you so much. Ngenda kulemera ku kintu ky'okweteekateeka olw'ensonga nti nze bwe ntunuulira mu Bible ndaba ng'omusajja Yakobo kojja we yamuwa abawala babiri yamulaba ng'omusajja ali responsible kubanga omusajja yagumiiza n'agamba ngenda kukolera emyaka 7 n'akolera omukyala nabadde mbalamawo ne ngamba omusajja ono singa we bamuwa omusaala gwa mitwalo ekitegeeza omwaka gibeera obukadde nga 3 n'emitwalo 6 emyaka 7 bukadde buli mwezi nga saving emisatu no nze naze ne ngamba omusajja ono singa bali bamusasula emitwalo 3 okay omwaka bwe bukadde 3 n'emitwalo 6 emyaka 7 abali mu bukadde ali mu 5 plus tali atanywa anti yali wali eri okitegeeza nakoze nga nze ne ngamba yamulaba nga ali responsible n'agamba okay kati ono kamuwa omukulu tembale muwe n'omuto we yamulaba nga alina obuvunaanyizibwa naye kankubuulire bulijjo mutubala bwe mutyo nti nfuna omusaala gwa mitwalo 2 nombala omwaka sente ezembaamu kati kitegeeza ffe bw'oba onoowasa Africa bw'oba onoowasa kolayo kino wama muganda kankubuulire bw'oba onoowasa okusinziira ku bano kye bagambye tolya tonywa genderawo mu dry tekikalubya ekisooka bw'ani akugambe bazadde ba mukyali sente z'ofuna nedda onaagambye no nze nabazenga nze ngapa example okay no nga ndaba gayo no yali nga akyaliko akyagala kati bw'ngamba nti nze sisobola kwetegeka bannange oli mu myaka 35 n'ojja oyagala muwala wange n'ongamba nti nze bannange sirina kino kankibuuze Madam Anisha, you are an experienced married woman. I'm sure 13 years, don't talk about that experience is there. And you're a very good parent. You've been in families ngamwanjula. Last time we were there naliyo. Now I'm asking, sincerely, what process duly or how prepared or what kind of preparations should these people do? Which people? Wano mu process y'emikolo egy'okwanjula olowooza what is that ideal way they should do it nga tetugenze nnyo ate era nga tetukisizza nnyo ng'ekintu kale kiri ku level. Okay, I think for starters it's good to work within your means. Okay. But in African culture we are a communal society. Naye ensonga y'okwanjula is more of a family thing. Yeah. Mutuuze family. Yeah. Tuli kukyaza abali kujja kwanjula bino bye tugenda okwetaaga. How can we as a family handle this? Lwakuba ennaku zino byakyukamu nti bayita n'ab'emikwano n'abakozi batya okubanga bakola ki basapootinga. But ideally it should be nti omwami agamba nti mweteefuteefu ogenda okuwasa ne woba owaddeyo budget. I think it is only prudent nti okay, this is my budget, nga ogenda n'okwogera ne kitaawo ntuusizza osanga nkoze enteekateeka wakiri wano wengenda okutandikira mu kifo ky'ogamba ntuuse naye ng'ate osuubira obuyambi from other people. You'll be disappointed because even at times your family members might not support you. Ne weetika omukolo n'ovaayo ne stress naye osanga singa wakoze enteekateeka mu busobozi bwo
n'abantu bomanyi nti bajja kuyimirira naawe emikolo gino tegyandibadde omuyaya ayinza okusuubiza essuuti awo oba oli awo ng'olunaku lwanca ku lunaku lwennyini nga mukeddeemmotoka emukubye ate bibaawo nnyo ku mikolo so we work within our means tusobole okuba nga ekintu kino ate tetukikyayisa balala because it is the right way to go kubanga si kya buvunaanyizibwa abaana ab'obulenzi okuba nga obeera n'omwana w'abandi nga tebakumanyi waabwe nsobola obba nina enamba zaabwe twekubira ekyo si kukumanya bw'oba nti owulira weetaaga okubeera n'omuntu tuukayo mu bazadde oba tolina at that time explain if they are understanding they will say okay jangu booti oba jangu booti but let the officially omwana mutwale mu kitiibwa mu busobozi bwo nange nzija ate ne sibavoola kuleeta buntuntu nange nenzija nga nywedde ankoema gwe tokikola toyinza omuyimiriramu naye nze mbadde nkiraba bwe nti njogera eri abavubuka abaagala okuyigira ekintu kino nga gwe kojjaani babeeni abo ekintu kino kiyingira ng'omaliridde kubanga eno magye ate batalabaani ate abazadde abo tebaseka abatalabaani basi labayo twesinga nziro birungi omusajja agambye mbu tebaseka gwe sezaala wa yakobo kye yamukola tewakiraba sajja ne bakukozesa emyaka 10 ensonga ya mukazi newankubadde ki olekayo okay Madam Alice I'll beg you take us through the biblical perspective then we wind up with this session. Yes please. bonna ku bazadde n'omusajja ani alina okola omukolo no by the way ekigambo kwanjula kitegeeza nze nzija mukazi wange anyanjula eri abazadde si bwe kiri kati bwe nzija n'ebirabo akwanjula ne famireyo babamanyi nabo newankubadde beemanye naffe tumanyagane so that incest tejja okay. Right. Okay, mangu dala maybe obudde bugenze. Let me just try to give a few aspects from the Bible about a bride price. For starters, bride price had to be paid for every virgin. Mu Exodus, ulira. Bani abazitwala. Siffe ekintu okigwamu nga wange. In Exodus chapter 22, verse 16. Paka 17, the Bible says, if a man seduces a virgin who is not pledged to be married and sleeps with her, he must pay the bride price, and she shall be his wife. If her father absolutely refuses to give her to him, he must still pay bride price for virgins. Exodus 22:16 to 17. Mu Bible. Bible ebera Bible. Abaganda okola batanze embuzi. Ogenda. You know, you get a girl. Yes. You seduce her. Actually, Bible you're seducing. Basically, her into whatever it is, and you take her virginity. You're supposed to pay your bride price. Okay. Whether you're marrying her or not. Bible wegamba traditionally that is what was being done. Ewafe ogula sengenge. Muba mugenda. Okay, mudde musibe embuzi endala. Oba omenye faamu. Bride price was also paid for, of course, a bride omugole eddala. Of course, the other was for bano abayinza okuba nga bakola ebintu butali butuufu. Fine. So basically whether you're saying simanyi nabadde mbitegedde saabitegedde kubanga wali omwambaza like ekiswalo. So to take that away, basically you had to, pay that price. Yes, but also bride price is paid for a bride. We see Abraham telling his servant to go look for a bride for the son Isaac. Naye amuwa ebyamaguzi kale oba ebyetikibwa ebyomuwendo ebirabo byabatwala okuwa family y'omukyala. So in Genesis chapter 24,
when you read verse 10, that's when he takes, he tells the servant, then the servant left, taking with him 10 of his master's camels, loaded with all kinds of good things from his master. He set out for, of course, the journey to go and find a bride for the son Isaac. Era mukanyiriri aka atano musatu, we see the servant giving gifts. Bibera birabo. See, kusasula. Basically, that is the idea. Biba birabo. Ani agame bira option. Anti sinawulirako wogamba nti awo n'agamba nti babiwenga. Tusoma gamba tugende na Bible yokka. Olinganga agamba nti oyagala kunoonyawo wewagambira wenzirukira. Go justifying something. Naye akanyiriri akataano musatu kagamba, then the servant brought out gold, yatwala nona gold and silver jewelry, and that was of clothing, and gave them to Rebecca. He also gave costly gifts to her brother and her mother, basically her family. And I think let me give gifts to my bride to be and also her family, basically okubebaza basically. So bride price is, we see instances it where is declared. Yes, but basically on the points of gift and I would want to make some notes as we conclude. Okay. There's no price that can be attached to any person. Okay. Omwana owobuwala, they are so precious. There's no price that can be attached. Ogamanti omwana mutunzi oba kanzije mugule. And we have seen dangers mucho. Omusajja n'atulugunya omwana kubanga endowooza ye nakuguze, do whatever I want. Kwegamba afuuka slave eri. Naye nekyo ne kijja to the parents. We must desist from selling our precious daughters. At times it's greed and our selfish interests. Naye oluusi oba tolowoozezza ku kiki omwana ky'omuteekamu. I know the story. Oli kale ndooza yamufunisa lubuto, ndooza bagendera nnyo ku bibirika eri esooka omisiza olubuto mutwale. Naye omwana alinga ali mu prison kubanga guy tofuluma tokola ota buli kyoyagala kiri awo bankaka okuba nti ngwasa. So as parents, let's support our children. They are much more precious. Let's look out for this responsible person, basically omwana wo gwasobola okuba nti abeera naye. So bride price should also never be a measure of how much the husband loves the bride. Come again. Bride price should never be a measure of how much the husband to be loves the bride. Tikubanga alese bintu bingi nnyo amwagala. That can't be a measure. So we should also look out for, oh no, genuinely ayagala omwana wange, and you support them. No mwana amwagala, so si kubakaka nti kubanga gundi ajja kundeetera ebintu bingi oli goba ofumbirwa. Why? You're being selfish. Weyaza weka. Of course, parents should lastly desire for daughters to be happily married, of course, to God-fearing husbands, guys who love them and respect them. I think that should be the basis of this person can come into my family based on that, not on what am I going to get from this person. As she has said, the final comments have been just the perfect ones. Okubitusaba nnyo katubireetenga ebirabo atukolenga Bible bwetulambika. That is when we shall be in his presence. And tonight I want to say my sincere regards to Roy. Roy is just not with us today. Mulwadde is in Zambia Hospital, and we are praying for you, brother. Get well soon, come back, and we continue with the business. Thank you so much, Emma. Thank you so much, Uncle Sam, for being here. Madam Millie, and lastly, Madam Alicia. Thank you so much for that. At least you've given us the direction on how this should be done and what the Bible tells us. But, guys, temubitya bisoboka. Tubawase, tweyagale kuba kati ffe tubawasa naye ekirala tweyagale. Ate tukakase nti tukikola nga Bible bwetulambika, so that we keep in his presence. Because by the way, obufumbo
marriage. It is a sacrament. It's great. Kitundutundu bimu ku ebyo by'olina okutuukiriza in your okitegera. Kati simanyi oba Uncle Africa okiwulidde ekyo sakalamento. Mwana watu akyali muto muleke. Ani Africa. Ebiro n'ebiseera. Mukulu kunaamala kuba kunyeenya. Kabaka mwanga. Ebiro n'ebiseera bya Africa tebinnatuuka, tetugenda kweyongerako okusuka wano. Thank you so much for being part of this wonderful show. Valerian is my name. With the rest of the comrades on the panel, wish to say goodbye and good night for now. We catch up next Wednesday, same time.